Naam, mchana mwema tena ndani ya Pwani University. Kumbuka kwamba tuko live kutoka Pwani University wakati tuna katika kongamano lile la 6th Kippra Annual General Conference, na siku ya leo basi kama tulivyoahidi kwamba tutakuwa tukikuletea kwenu wageni mbalimbali ambao wako hapa tangia jana hadi kesho pale, na watakuwa wakitueleza yale mambo ambayo wanajihusisha nayo kila siku, na pia utakubaliana na sisi katika lugha zote ambazo zitakuwa zinatumika, kwa sababu haitakuwa vyema endapo tutaamua tu kutumia lugha moja. Kwa hiyo endapo ni Kiingereza, endapo ni Kiswahili, basi utakuwa unatufuatilia pale na wewe tupata vizuri zaidi. Na karibu sana, ukaweza kujitambulisha kwa watazamaji wetu alafu tuendelee kutokana na hapo. Karibu. Asante sana. Mimi kwa majina naitwa Jonathan Mativo. Katika profession yangu I'm an IT expert. I'm more into the digital space, but I'm also a youth advocate. So I advocate for young people to be leaders of today in different aspects. Safi sana, safi sana. Naam, unapoongelea kuhusu mambo ya IT, nafikiria sahihi vijana wengi huku nje imekuwa ni wakati ambao ni wakati mwafaka wa kwamba wao wakaweze kujiingiza katika IT ili kwamba wakaweze kusurvive. Vijana wamekuwa wakilalamikia kazi nini, na najua katika hiyo space at least mtu anaweza ingia, si lazima akuwe pengine yuko na mambo mengi sana, lakini nisiongelee mambo hayo, pengine ukaweze tu kutufahamisha zaidi tu kile chenye unaweza kuwa pengine kama ushauri katika vijana ambapo wanaweza jiingiza katika field hii ambayo wewe umekuwa ndani. Okay, nafikiri kwanza kwa kufafanua hii maneno ya ICT, wakati mwingi watu wengi wamehusisha na just computers, but it's more than computers. It's mainly looking at the opportunities that are available in the digital space. Currently we are in the era of social media and a lot of monetization of content that is being developed on social media. So mimi focus yangu sana ni kuangalia ni jinsi gani vijana wanaweza wakajutilize hizo skills ama hiyo digital space ili wao wakajinufaisha. Saa hii ile main challenge ambayo tuko nayo, especially for the young people, it has always been youth unemployment, and the reason is that we've kept young people knowing that the only opportunities that were available were the white collar jobs, but now the digital space has created lots and lots of opportunities for them. So for me, I focus on young people that are living in rural areas and giving them these skills so that they can also match themselves with the young people that are living in towns. A good example is sometimes I think last week or the week before last week, there was a big meeting in State House which brought in content developers, young people who are in the art, but how many came from the rural areas? You'd hardly see anyone that came from the rural areas. So my objective is to get these young people that are living in rural Kenya to ensure that they have the skills that can also match up with the skills of the young people that are living in the cities. Amazing, amazing. Na katika ile ambalo umekuwa ukilifanya, je, umeona vijana wamelipokea vipi? Kwa sababu wakati mwingi pia vijana huonekana kana kwamba wako na ulegevu wakati wa mapokezi kama elimu hii ambayo unajaribu kuipitisha kwao, kama wakati wa kuipokea kidogo kumekuwa na ulegevu. Sijui upande wako umekuwa ukiona inaendelea vipi? You know, I think there's been a lot of assumptions that young people don't know what they want in life. But that is not true. I've been working with young people for the last 13 years now in my organization. That is called ICT for Development Kenya. And going to the villages, like getting young people to come and study IT skills where they even pay for it. I can tell you for free that the narrative that young people are not receptive of new ideas, that young people are not willing to pay for their own development is not true. Because for those 13 years now, we've trained over 100,000 young people. And we did a research sometimes last year, immediately after COVID,
And 81% of the young people that we've trained now have employment in rural areas. 6% have started their own small businesses also in rural areas, and another small percentage has proceeded to go to tertiary institutions to go and advance their skills in IT. So kusema kwamba vijana hawajui wanachokitaka, nafikiri hiyo ni jambo ya kuchukulia tu kama mzaa kwa vijana, lakini vijana wanajua ni nini wanataka, ndio wajiondoe. Ile kitu tu tunahitaji kufanya, especially the government na development partners, ni kupatia hawa vijana opportunity ya kuweza kujionesha wao ni akina nani. Kwa mfano, kongamano kama hii ya Kippra kubwa hapa hivi, to speak the truth, mimi nilingojea sana nione in those breakout sessions vijana wamekaa pale mbele, we discuss about the youth agenda when we are talking about the asals, because these young people, they have ideas. Most of us watu wenye tumezeka kidogo tuko na academic solutions, but these young people have the practical solutions to these arid and semi-arid areas that we're talking about. Kwa hiyo pengine nikirejelea yale uliyoongea ni kwamba pengine unaweza sema serikali imeonyesha ulegevu, lakini pengine nitaje kwamba kuna hii ajira digital program ambayo imekuwa na tumejaribu kufuatilia tu some centers wanasema kwamba ni vijana sasa ambao hawapatikani pale. Is it that maybe zile programs zenye wana offer pale pengine ndio haziingiliani na wale vijana, ama unaweza semaje wewe kama wewe? Unajua vile nimeeleza kwamba nimesema kwamba vijana wanahitaji waelezewe the opportunities that are behind some of these programs. Unajua ukikuja useme tuko na ajira digital platform that is training young people, unafaa uifafanue, uchambue kabisa, vijana wajue kwamba we are not just coming to learn about how to punch a keyboard or just to get into those Upwork platforms where once you register you even never see someone approving your account. Yet ukikaa unasikia kuna kijana ako na account hata anauza 60,000 na inatengeneza pesa, ama hiyo account inapewa kazi nyingi. So in fact hata sio ulegevu, mimi nimesema kabisa, it's just come to the young people, explain to them the exact benefits. Don't just come with your program as an output. Because kama ni output, basi utatafuta vijana 200 uwa train alafu uende. But if we are focused on the outcome and the eventual impact of the program that we are going to do, I'm telling you, whether you get 10 young people, whether you get 100, you'll sit down and say, what was the impact? For me, it's true, I've trained over 100,000 young people. But do you know what excites me? It is that young person who is in Makueni County in the village, who started a small business, that out of that business is able to feed his small household. All that is impact to me, and that is what excites me. So also for the government, usikae hapa useme mimi nimetengenezea vijana kazi 1,000,000. No. Follow that impact ya kijana mmoja anaitwa Katana wa kutoka Kilifi huko Ganze, mwenye alipata kazi kutokana na hii program, na saa hii maisha yake yamebadilika. Tukifocus hivyo utapata hata tunafanya vitu zetu na impact inatufuata. Dakta kabisa. Na pengine tukienda kumalizia, baada ya kongamano hili pengine kutakuwa mtazamo wako baada ya kongamano unaweza kuwa upi kuhusiana na kile ambacho wewe unajishughulisha na vile ambavyo vijana pia wamekuwa wakiangalia baada ya kongamano hili, pengine utakuwa na mtazamo gani? Well, vile nimekuja hapa, ya kwanza tangu jana nimekuwa nikifuatilia sana about zile opportunities ambazo ziko especially in the ASAL counties, na kivyangu mimi I have already identified an opportunity that is available. One, very soon I will actually come up with a new currency, and this currency will be every time you plant a tree, we'll pay you for that, not in the Kenyan currency, but we are going to monetize efforts by young people to get our planet Earth to be cool. So
If you plant an indigenous tree, you can be sure. Because for us, I'm looking at coming up with the hii story ya carbon credits and all that. Ukipanda mti ambao una take like 20 years kabla hufe, ni kumaanisha huo mti utaabsorb a lot of carbon dioxide during its lifetime, si ndio? Sasa mtu mwingine apande maharagwe, mwingine apande mahindi, all these are plants that are absorbing carbon dioxide. But ukiangalia ni nani mwenye ameweka a lot of effort, ni yule mtu mwenye amepanda the indigenous tree. So for me, it is still at idea stage, and I can tell you, watch this space, because I'm coming up with a new currency that is going to make young people, the youth, women and people with disabilities in Kenya to be different people. Thank you very much. Wow, amazing. Asante sana. Na kabla pengine tukurelease hapa uondoke, unajua kwa sababu ya ideas hizi ambazo tayari umetaja, itakuwa vyema zaidi watu wakijua ni vipi wanaweza fuatilia, kwa sababu unajua pia ni vizuri pia waweze kuwa na ufuatilizi. Hata mimi nikiwemo kwamba wakati idea hii inapoanza kufanya kazi, basi tuwe ndani ya ile safari mzima ambayo itakuwa tayari tayari sahihi ishang'oa nanga. Pengine utashare na sisi contact zako vile ambavyo tunaweza kupata. Well, sina shida kushare namba yangu na mambo mengine, but the most important thing is to know that we are available for youth, because we are working for young people. And I wish sometimes even wale watu wameanza kuzeka kama mimi, tumetengeneza tumapeni tuwili tutatu hapa, we can start investing in young people, because my idea is not even to make any wealth for me, but is to help young people to start growing. I'm available in Kilifi. I have a small hub inaitwa ICT4D Kenya Hub. Kwa namba ya simu unaweza nipata kwa 0722639674 ama kwa email jonathan.mativo@gmail.com. Thank you. Kiingereza namba ya simu. Namba ya simu kwa Kiswahili kwa Kizungu basi ni 0722639674, and I prefer if you just send me a message or just WhatsApp. Asante sana Bwana Mativo kwa kuweza kujiunga nasi kwa kipindi hiki. Najua ni mtu ako na shughuli nyingi kama ulivyosikia, lakini pia kwa yale machache ambayo pia ameweza kuongelea hapa ndani ya studio zetu leo hapa ndani ya Pwani University, basi bila shaka umeweza kupata moja mama wile ambayo atakuwa anaweza kusaidia, na vile vile kwa contact zile ambazo ameweza kushare na sisi, basi utakuwa unaweza kufuatilia moja kwa moja ili ukaweze kufaidika zaidi kutokana na zile programs ambazo amekuwa akizifanya. Asante sana kwa kujiunga nasi, na bila shaka tutakuwa tukikutafuta tena baadaye ama hata kesho kabla ya kutoka, ili kwamba tukaweze kushare zaidi. Nawe mpenzi mtazamaji, zidi kutufuatilia kwa sababu bado tunaendelea kuleta wageni wengi ambao wako tayari katika hii conference hapa ambayo inaendelea ndani ya Pwani University, ili kwamba tukaweze kushare zaidi na zaidi kwa faida yetu sote. Asante sana.